CDS modeling గాని, CDS development గాని everything we just take through using ADT, ABAP development tools అన్నమాట eclipse. సో దీనికి ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ మనకు కొన్ని టూల్స్ ప్లగిన్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ వీ డూ హ్యావ్ ఏ రెఫరెన్స్ వేర్ టు డౌన్లోడ్ ఎక్లిప్స్ అండ్ విచ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ యూఐఫై టూలింగ్ అని టైప్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ యూఐఫై టూల్స్ డాట్ hana.ondemand.com అని ఒకటి వస్తుంది. ఇక్కడ యూఐఫై టూల్స్ tools.hana.ondemand.com. ఈ tools.hana.ondemand.com లో మనకు ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్లీ స్పెసిఫైడ్. ఏ ఎక్లిప్స్ అయితే మనకు ఏ వర్షన్లో ఏముంటుంది, లేటెస్ట్ వర్షన్, వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆన్ గోయింగ్ నౌ, and all this information we do have available in this tools.ondemand.com అనమాట. సో ఇవన్నీ జస్ట్ ఈచ్ ఏరియా వైజ్. సో అబాప్ అయితే మనకు ఏమేం టూల్స్ అవసరం అవుతాయి, ఎక్లిప్స్ ప్లాట్ఫామ్ అది ఏం అవసరం అవుతాయి, బీడబ్ల్యూ మోడలింగ్కి ఎక్లిప్స్ ఏది సపోర్ట్ చేస్తుంది, అండ్ క్లౌడ్ అయితే ఏముంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో యాజ్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అబాప్ CDS రైట్ నౌ, మనం ఇక్కడ దీన్ని కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే SAP UI5కి మనకి ఏమేమి టూలింగ్ అవసరం అవుతాయి, ఇది ఇట్స్ జస్ట్ వన్ కామన్ ప్లేస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద టూల్స్ అనమాట. సో మనకు ఈ హోమ్లో మనకి ఎక్లిప్స్ వర్షన్ అనేది దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఎక్లిప్స్ వర్షన్. కానీ ఇక్కడ మీరు కింద చూసారంటే, సో దిస్ విల్ టెల్ అస్ వాట్ ఆర్ ద క్యాపబిలిటీస్ దట్ పర్టికులర్ వర్షన్ హ్యాస్. సో 2023-12 ఇది ఒక వర్షన్. సో దీనిలో అబాప్ డెవలప్మెంట్ ఎస్, బీడబ్ల్యూ మోడలింగ్ ఎస్, అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే క్లౌడ్కి సంబంధించింది ఏం లేదు. BTP టూల్స్, జావా వెబ్, టామ్కెట్ ఇట్లాంటివి ఏమి దాంట్లో లేవు అనమాట. కొన్ని వర్షన్స్లో అవి కూడా అవైలబుల్ అయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే క్లౌడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆక్సిజన్ వర్షన్లో ఉంది, సో దాని తర్వాత లేదు. నెక్స్ట్ హానా టూల్స్ 23-12కు ఉన్నాయి, దాని తర్వాత లేవు, దాని ముందు లేవు. ఇలాగా IDM ఐడెంటిటీ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ టూల్స్ ఇవన్నీ. సో ఇలాగా ఇప్పుడు బిగినింగ్లో వెబ్ ఐడి బ్యాస్ లేనప్పుడు ఎక్లిప్స్ని UI5 డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్లిప్స్ కంప్లీట్గా లేదనమాట, సపోర్టే లేదు. ఎక్లిప్స్ యూజ్ చేసి మన డెవలప్మెంటే లేదు, UI5 డెవలప్మెంట్. సో ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి త్రూ బ్యాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు 24.3 ఇది చూసుకున్నారంటే మనకి ఈ రెండు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ వర్షన్ సపోర్ట్స్ అబాప్ డెవలప్మెంట్ ADT సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది. సో ఇక్కడ మనం ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేటెస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ వర్షన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నామంటే యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద ఎక్లిప్స్ వెబ్సైట్ అనమాట. ఈ ఎక్లిప్స్ వెబ్సైట్కి డైరెక్ట్గా ఫర్ ద లేటెస్ట్ ఎక్లిప్స్ వర్షన్. సో ఎక్లిప్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్తుంది. ఈ ఎక్లిప్స్ నుంచి మనం దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఎక్లిప్స్ IDE ఫర్ జావా డెవలపర్స్. ఓకే, సో దీన్ని మన రిలవెంట్ OS మనం డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసేసుకుంటాం. EXE ఫైల్ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్స్ నాట్ ఇన్స్టాలబుల్ థింగ్, బట్ మనం దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ హనా స్టూడియో హియర్, మనం హనా స్టూడియోలో యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విల్ జస్ట్ గో టు హెల్ప్, అండ్ హెల్ప్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్. ఆ ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనకు అన్ని క్యాపబిలిటీస్ రావు, SAP రిలవెంట్ అసలు ఉండవు అనమాట దాంట్లో. దే ఆర్ నాట్ డిఫాల్ట్ ప్లగిన్స్. మనం ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్లగిన్స్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి అంటే ఇన్ దిస్ వెబ్సైట్. సో ఆ ప్లగిన్ URLs మనం ఏ వర్షన్ ఎక్లిప్స్ అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామో ఆ వర్షన్ ఎక్లిప్స్ URL మనం తీసుకెళ్ళి మనం ఆ ప్లగిన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మనం లేటెస్ట్ కావాలి అంటే కూడా ఆ లేటెస్ట్ మనం తెచ్చుకోవచ్చు. సో నౌ I'm just installing the latest tools on my HANA Studio. సో ఇప్పుడు నేను లేటెస్ట్ URL ఇచ్చాను. సో ఇట్ విల్ గో అండ్ ఫెచ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ కేసు ఇది సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదు, కొన్ని లైబ్రరీస్ వదిలేస్తుందా ఏంటి అనేది, సో దట్ ఈస్ జస్ట్ క్యాల్కులేటింగ్ ఆల్ దీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ డిపెండెన్సీస్ నౌ. సో ఇది మళ్ళీ రిమైనింగ్ మొత్తం లిస్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఆ లిస్ట్లో మనం జస్ట్ వీ విల్ చూస్ వాట్ నీడ్స్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్. అండ్ ఇక దీనిలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే
మీకు ప్రాక్సీలు క్లయింట్ ప్లేస్‌లో ఇన్ కేస్ యూ హావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ టు ఇన్‌స్టాల్ ద ఎక్లిప్స్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్‌టాప్. అలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో ఏంటంటే యూ మే ఫేస్ సమ్ ఇష్యూస్. సో, ప్రాక్సీ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ లైబ్రరీస్ అన్నీ ఎక్లిప్స్ ఆర్గ్‌కి కనెక్ట్ అవ్వవనమాట. సో, ప్రాక్సీ విల్ బి బ్లాకింగ్ దెమ్. సో, అప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం పబ్లిక్ నెట్వర్క్‌లోకొచ్చి ఇవి ఇన్‌స్టాల్ చేయాల్సుంటుంది. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ దెర్ విల్ బి సమ్ జావా రిజిస్ట్రీస్. సో, ఆ రిజిస్ట్రీ ఫైల్స్ జావా పాత్ అంటే వాళ్ళకి ఐటీ టీమ్‌కి తెలుస్తదనమాట. సో, పాత్ కన్ఫిగర్ చేయాలి. జావా పాత్ కన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే సో, బికాస్ ఆఫ్ ద జావా పాత్ ఆల్సో యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఇన్‌స్టాల్ దీస్ ప్లగిన్స్. అది కూడా ఇష్యూ అయ్యి ఉండొచ్చనమాట. సో, దీస్ 2 థింగ్స్ వి నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇఫ్ వి మనం మన ల్యాప్‌టాప్‌లో కూడా చేస్తా ఉండొచ్చు. ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే దట్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ అనేది కూడా మనం నోటీస్ చేసుకోవాలనమాట. అండ్ బీడబ్ల్యూ మోడలింగ్‌కి ఇది చేస్తున్నాము అంటే దెన్ వి నీడ్ టు ఇన్‌స్టాల్ ద బీడబ్ల్యూ మోడలింగ్ టూల్స్. ఇక్కడ కింద చూసారా? సో, మోడలింగ్ టూల్స్ ఫర్ బీడబ్ల్యూ ఫర్ హానా అండ్ ఎస్ఏపీ బీడబ్ల్యూ పవర్డ్ బై అది. సో, సెలెక్ట్ ఆల్. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా? ద ఆపరేషన్ కెనాట్ బి కంప్లీటెడ్. సీ ద డీటెయిల్స్. సో, ఇది సంథింగ్ కంప్లీట్ రిక్వెస్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్డ్. సో, ignored because it is already installed and updates are not permitted. సో, దీనికి హనా స్టూడియోలో కంపాటబిలిటీని సెట్ చేయలేదనమాట. సో, ఎక్లిప్స్ అనుకోండి డైరెక్ట్‌గా ఇన్‌స్టాల్ చేసేస్తుంది. హనా స్టూడియో కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇన్‌స్టాల్డ్ వెర్షన్. సో, ఇన్‌స్టాల్డ్ వెర్షన్ కాబట్టి వి నీడ్ టు ఆహ్, అప్డేట్ ద హనా స్టూడియో ఇట్‌సెల్ఫ్. సో, ఇప్పుడు మనకి దీంతో ఏం అవసరం లేదు. మనకి సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి సో, విల్ క్లోజ్ దట్ వన్. సో, ఇక్కడ మనం మన ప్రాజెక్ట్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే, మన సిస్టమ్‌ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే, దానికి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ పర్స్పెక్టివ్ అని బటన్ ఉంటుంది. ఓపెన్ పర్స్పెక్టివ్. ఈ ఓపెన్ పర్స్పెక్టివ్‌లో మనకు అవాప్ అని పర్స్పెక్టివ్ మనకు కనిపిస్తుందనమాట. సో, ఇవన్నీ పర్స్పెక్టివ్స్ అంటాం అనమాట. సో, జావా ఇవన్నీ ఏంటి అంటే, ఈ ఓపెన్ సోర్స్ డెవలప్‌మెంట్ టూల్ కాబట్టి అయితే it is allowed, it is flexible to use any kind of language based developments అనమాట. ఇప్పుడు జావా ఏఈ జావా అన్ని సో అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ డీబగ్గింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అవాప్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ హనా ప్లాన్స్ మోడల్స్ ఇదంతా హనా మోడలింగ్ హనా డెవలప్మెంట్ కూడా మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు అనమాట. హనా మోడలింగ్. సో వీ కెన్ కనెక్ట్ డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ హియర్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ద డెవలప్మెంట్. యూ కెన్ క్రియేట్ ద డెవలప్మెంట్ అనమాట. సో మనం ఇక్కడ అబాప్ పర్స్పెక్టివ్ మనం చూస్ చేసుకుంటాం. సో ఆ ప్లగిన్స్ మనం ఏదైతే ఇందాక ఇన్స్టాల్ చేసినామో వన్స్ దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ దెన్ ఓన్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ఎస్ఏపీ రిలేటెడ్ పర్స్పెక్టివ్స్. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్ మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటాం. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దెన్ వి విల్ గో అండ్ వి విల్ చూస్ అబాప్ ప్రాజెక్ట్. విల్ క్రియేట్ అన్ అబాప్ ప్రాజెక్ట్. ఈ అబాప్ ప్రాజెక్ట్‌కి ఇక్కడ అబాప్ క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకు అవాప్ ఆన్ క్లౌడ్ ఉంది గదా! ఆ అవాప్ ఆన్ క్లౌడ్ గూడా మనం చేసేది ఎక్లిప్స్‌లోనే డెవలప్‌మెంట్. సో, దాన్నేం చేస్తామంటే బీటీపీలో మనం అవాప్ ఇన్‌స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎక్లిప్స్‌కి. సో, ఈ ఎక్లిప్స్ కనెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ డెవలప్‌మెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో, దట్ విల్ బి ఆటోమేటిక్‌లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ బీటీపీ అవాప్ ఇన్‌స్టాన్స్. సో, ఇప్పుడు మనం అది మేబీ ఆన్ రిక్వెస్ట్ తర్వాత టైమ్ ఉంటే మనం చూడొచ్చు. బట్ ఫర్ నౌ యాస్ వి ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ప్రిమిస్ సిస్టమ్ మనకు అవాప్ ప్రాజెక్ట్ మీద మనం క్రియేట్ చేసి సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్‌లీ కనెక్ట్స్ టు ద జియూఐ లాగిన్ ఫైల్ అనమాట. లాగిన్.ini ఫైల్. ఇట్ బ్రింగ్స్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్ హియర్ అవైలబుల్ సిస్టమ్స్. సో వీటిని ఏ సిస్టమ్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. సో మనం డైరెక్ట్‌గా ఈ ఎక్లిప్స్‌లోకి తీసుకోవచ్చు. మనం అవాప్ ప్రాజెక్ట్ కింద క్రియేట్ చేసుకొని సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అని రెఫర్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని. సో ప్రాజెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ అవాప్ సిస్టమ్, ల్యాండ్‌స్కేప్ సిస్టమ్ దట్ వి వర్క్ ఆన్ అదనమాట. ఓకే. సో, this is about adding the project. Now we can work on the project. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ సిడిఎస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ దెర్ ఆర్ నో లిమిట్స్ ఆఫ్ సెషన్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. వీ కెన్ యాక్సెస్ GUI as well from ADT and there is no session timeout and ఎక్సెట్రా. సో ఇది ఓపెన్‌లో ఉంది అంటే సెషన్ టైమ్ అవుట్ అయ్యేది అవకాశం లేదన్నమాట.
and integrated development platform. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ కోర్ డేటా సర్వీసెస్ నిన్న ఆర్కిటెక్చర్ మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ తర్వాత మనం మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మనకు ఈ కోర్ డేటా సర్వీసెస్కి ఒక హైరార్కీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ద టైప్స్ ఆఫ్ కోర్ డేటా సర్వీసెస్. సో ఫస్ట్ మనం ఒక శాంపుల్ సిడిఎస్యు మనం క్రియేట్ చేద్దాం. సో I think we have our package, favorite package, add package. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక ప్యాకేజ్ మనం ఫేవరెట్ ప్యాకేజ్లో మనం యాడ్ చేసుకున్నామంటే వీ కెన్ సీ ఆల్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్స్ దేర్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ అనమాట. అదర్వైజ్ వీ కెన్ బ్రౌజ్. సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఈ ఓపెన్ బటన్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ స్పెసిఫిక్ then you can place your cursor on the respective project, and you can click open here. సో ఈ ఓపెన్ కొట్టామంటే ఇట్ బ్రింగ్స్ అప్ దిస్ వన్. సో మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెటీరియల్ సిడిఎస్యుకి మనం సెట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, I_material. సో వీ హ్యావ్ ద మెటీరియల్ సిడిఎస్యు హియర్. ఓకే, సో మనం దాన్ని మనం ఓపెన్ చేసి మనం రెఫర్ చేసుకోవచ్చు, చూసుకోవచ్చు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దీని పక్కనే మనకు రన్ ABAP డెవలప్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇది బేసిక్గా. సో ఇది GUI, ఓపెన్ GUI సెషన్. సో ఇక్కడ నుంచే మనం GUI సెషన్ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో ఏ GUI ఇక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్లో యూస్ చేయాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్లో కాబట్టి ఓకే కొట్టామంటే ఇట్ విల్ స్ట్రైట్ అవే ఓపెన్ SAP GUI సెషన్ ఫర్ అస్. ఓకే, ఇక్కడే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ వోంట్ ఆస్క్ ఎనీ లాగిన్స్ అగైన్, సో బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేటెడ్. సో మనం ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మనం వీ కెన్ రన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దాని పక్కనే మనకు ఈ యాక్టివేట్ ఇన్యాక్టివ్ ABAP డెవలప్మెంట్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ మాస్ యాక్టివేట్ అనమాట ఇది. సో మనకు ఒక ఆబ్జెక్టే కాకుండా మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ మాస్ యాక్టివేట్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్లని మనం యాక్టివేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్, వి డూ హ్యావ్ సింగిల్ యాక్టివేట్ ఆప్షన్ యాజ్ వెల్. అది ఎక్కడ పోయింది, ఎక్కడ కనబడలేదు. మేబీ విల్ సీ దట్ లేటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి. సో సింగిల్ యాక్టివేట్ అండ్ మాస్ యాక్టివేట్. యా, సో దోస్ బటన్స్ ఆర్ సెషన్ డిపెండెంట్ యాజ్ వెల్. సో కొన్ని డిజేబుల్ అవుతాయి, కొన్ని ఎనేబుల్ అవుతాయి, అలా జరుగుతాయి అన్నమాట. సో అండ్ if we are in one project and if we are switching to another project, if some changes are done in another client, for example 100 and 110, if you don't see the changes, then we can choose the refresh button, or we can close the CDSU and reopen the CDSU. That's where it will just reflect the changes. సో ఇక్కడ రిఫ్రెష్ బటన్, ఈ రిఫ్రెష్ మనం యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వేర్ యూజ్డ్ లిస్ట్ మనకు కావాలి అంటే వేర్ యూజ్డ్ బటన్ ఇక్కడే ఉంది. సో వీ కెన్ సింప్లీ సెలెక్ట్ దిస్ వేర్ యూజ్డ్ బటన్. సో ఇప్పుడు మెటీరియల్ ఉంది, మెటీరియల్ వేర్ యూజ్డ్ కొట్టామనుకోండి, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఇన్ సెవరల్ ప్లేసెస్. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్ లిస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అయిందో మొత్తం అన్ని CDSUలు ఇంక్లూడింగ్ స్ట్రక్చర్స్, టేబుల్ టైప్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ హియర్. దట్ ఈస్ వేర్ యూజ్డ్ లిస్ట్. అండ్ ఇక్కడ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ F8. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ F8 కొట్టామంటే మనకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నౌ దిస్ ఈస్ వేర్ వీ సీ ద బ్రౌజింగ్. సో డేటా రిజల్ట్. సో ఇక్కడే మనకు దీంట్లో మళ్ళీ మనకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ డిస్ప్లే ఇట్ సెల్ఫ్, ఈ డిస్ప్లేలో మనకు ఇక్కడ చూసారంటే డేటా ఏజింగ్. ఓకే, సో అది జస్ట్ రీలోడింగ్కి. సో నంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 1818 ఉన్నాయి. సో బట్ ఇక్కడ మాక్సిమం రోస్ చూసారా. సో ఆ 1818లో వీఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ 100 రికార్డ్స్. సో బట్ ఎన్ని ఎంట్రీస్ ఉన్నాయనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కాలమ్స్. మనకి ఇక్కడ కనిపించే కాలమ్స్లో మనం SAPలో లేఅవుట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టే మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ కాలమ్స్, అన్ని కాలమ్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ సమ్ specific columns, then we can just restrict them here. And also we have add a filter. So if you want to add any filter, మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ యాడ్ చేయొచ్చు. లేదు ఫిల్టర్ ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో FIN3 అన్నానంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చారనుకోండి, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఐ కెన్ సీ క్విక్ ఫిల్టర్. సో FIN3 ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఆ ఫిల్టర్ యాడ్ అయిపోయింది చూసారా. ఓకే,
అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ హియర్. సో దీంట్లో ఎన్ని FIN3లు ఇక్కడ ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, మెటీరియల్ టైప్లో ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ స్ట్రైట్ అవే రైట్ క్లిక్ అండ్ ఇక్కడ మనకు డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ మెటీరియల్ టైప్. సో ఇది క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ద ఫుల్ కౌంట్ based on the material types here. So this will help us to analyze or to understand the requirements. If we are in phase of requirement gathering, if we are doing something, if we want these counts specifically in production or based on that we need to plan something, we can straight away come here and okay, so these many records are available, we might need to take some action on these, something like that, action oriented things. So this is how that is why we wanted all these overview counts, right? Okay, అలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. And another interesting feature is, so ఇది save anyway, so we have this HTML file delimited ఇలాగ మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. And also this will generate ABAP code as well, interestingly. So 7.4 syntax లో వాల్యూ కీవర్డ్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ డేటా అంతా మనకు టెస్ట్ డేటా కింద మనకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదో ఒక టెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దానికి టెస్ట్ డేటా అవసరం అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయవసరం లేదు. సో వీ కెన్ స్ట్రైట్ అవే కమ్ టు దిస్ టేబుల్ అండ్ వీ కెన్ టేక్ దిస్ వాల్యూ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఈ వాల్యూ స్టేట్మెంట్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, it will straight away generate the sorry, I'll choose desktop. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ స్టేట్మెంట్తో ఫైల్ అనేది జనరేట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇది వాల్యూ అని ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, వాల్యూ. దీన్ని డైరెక్ట్గా మనం ఇంటర్నల్ టేబుల్కి అసైన్ చేసేసుకోవడం. సో ఇట్ జనరేటెడ్ ఆల్ ద అబాప్ కోడ్, ఆ వాల్యూ ఇంటర్నల్ టేబుల్కి ఎక్కడైతే ఆ టేబుల్లోకి మనం అసైన్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట స్ట్రైట్ అవే. అండ్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే SQL కన్సోల్. సో ఇది స్ట్రైట్ అవే నేను ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది. నాకు అలా కాదు, నాకు కొన్ని జాయిన్స్ ఏమన్నా రాయాలి, దానిలో ఉంటేనే దీనిలోకి రావాలి, అలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, వీ కెన్ స్ట్రైట్ అవే యాక్సెస్ దిస్ SQL కన్సోల్. SQL కన్సోల్ యాక్సెస్ చేసినామంటే వీ హ్యావ్ నౌ SQL ఎడిటర్ హియర్. సో ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్ అవే ఇక్కడ నాకు కొన్ని కాలమ్స్ వద్దు అనుకున్నామంటే ఈ కాలమ్స్ని ఇక్కడ నుంచి తీసేయచ్చు. ఇక్కడ నుంచి తీసేసి యూ కెన్ రన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఆ కాలమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోతాయి ఇన్ ద రిజల్ట్ సెట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఓన్లీ మెటీరియల్ టైపే కావాలనుకున్నాను అనుకోండి, సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నాకు మెటీరియల్ టైపే వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, ఓన్లీ మెటీరియల్ టైప్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమైనా జాయింట్స్ కూడా రాసుకోవాలి అనుకుంటే, సో నేను ఇప్పుడు జాయింట్స్ కూడా నేను రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో మెటీరియల్ ఇక్కడ CDSUస్లో లేదు, డేటాబేస్ టేబుల్స్ జాయింట్స్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ CDS ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ద లేఅవుట్. CDS లేఅవుట్లో మనకి ఏమేమి అవైలబుల్ ఉంటాయి అనేది. సో ఇప్పుడు ఓకే, అంత సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ సీ సమ్ ఎర్రర్స్, వేర్ డు ఐ ఫైండ్ దోస్ ఎర్రర్స్? ఆ ఎర్రర్స్ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ మనకు ఎర్రర్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఎర్రర్స్ కానీ, వార్నింగ్స్ కానీ, ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ, వి సీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వ్యూ అనమాట. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ మీకు ఈ రైట్ సైడ్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఇక్కడ లేదనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే గో హియర్, విండో, వ్యూ, నో, ఓకే, విండో, షో వ్యూ, ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. సో రైట్ సైడ్ మనకు ఆ ప్యానెల్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ అక్కడ లేదు అంటే వీ కెన్ స్ట్రైట్ అవే గో హియర్ అండ్ షో వ్యూ, వీ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ వ్యూ హియర్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఇలాంటి వ్యూస్లోనే అవుట్లైన్ అనేది ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకు అవుట్లైన్ అనేది లేదు. మీరు ఫస్ట్ టైము ఎక్లిప్స్ కనుక ఇన్స్టాల్ చేశారంటే మీకు అన్నీ ఇక్కడ 4 విండోస్ వస్తాయన్నమాట. హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ అన్నీ వస్తాయి. దాంతోపాటు అవుట్లుక్ కూడా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ బాటంలో ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట. సో అదేం చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ నైస్ ఫీచర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్లైన్. సో ఇప్పుడు అవుట్లైన్ వచ్చింది. ఈ అవుట్లైన్ని నేను తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. లెట్ మీ మూవ్ దిస్ డౌన్ హియర్.
ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇది ఏం చెప్తుందంటే, ఇదంతా మనం ప్రతిసారి ఈ ఒక క్లాసే తీసుకోండి. లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ క్లాస్. సీఎల్ అబాప్ సంథింగ్ ఏదో ఒక క్లాస్. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఓపెన్ చేసామనుకోండి. ఈ క్లాస్‌లో మనకు తెలియాలి గదా! మనం జనరల్‌గా అబాప్ ఎడిటర్‌లో మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు SC80కెళ్ళి ఆ SC80లో మనం ఎన్ని ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అవుట్‌లైన్ మొత్తం కనిపిస్తుంది గదా! అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఏమున్నాయన్నీ. సో, అలాంటి వ్యూ మొత్తం ఇక్కడ కనిపిస్తుందనమాట అవుట్‌లైన్‌లో. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే దిస్ ఈస్ ద క్లాస్. ఈ క్లాస్‌లో ఈ ఈ దేర్ విల్ బి ఏ లిటిల్ డిఫరెన్షియేషన్. సో, ఇప్పుడు దీన్ని మనం మాక్సిమైజ్ జేసుకోవచ్చు. అగైన్ వీ కెన్ మినిమైజ్ అనమాట. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే ఇది ఈ రెడ్ కలర్‌లో ఉన్నవన్నవి ఇవన్నీ రిప్రజెంటేషను అలాగే ఉంటుందనమాట. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెథడ్స్ లైక్ దిస్. సో, అలాగే మనకు సీడీఎస్ వ్యూస్ వాటెవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో, దాంట్లో అవుట్‌లైన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుందనమాట. వి డోంట్ నీడ్ టు గో స్క్రోలింగ్ డౌన్ అండ్ అప్ అండ్ ఎక్సెట్రా. వి డోంట్ నీడ్ టు డూ థట్. సో, వీ కెన్ స్ట్రెయిట్ అవే జంప్ ఫ్రమ్ దిస్ అవుట్‌లైన్. So, okay, method ఉందా? Okay, fine. So, we'll just double click on that one. It will take us to that right place అన్నమాట. ఓకే. అండ్ సిమిలర్‌లీ టు దిస్ సీడీఎస్ వ్యూస్. ఈ సీడీఎస్ వ్యూస్‌లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? ఏ టేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డేటా సోర్స్? వాట్ ఆర్ ద అసోసియేషన్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్? ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఐ మీన్ ద ఫీల్డ్స్ ఏమేమి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎవ్రీథింగ్. సెకండరీ ఆబ్జెక్ట్. సో, ఐ మీన్ దట్ ఈస్ సెర్చ్. దట్స్ ఓకే. అండ్ అసోసియేషన్స్. దీనిలో నుంచి ఏమేమి అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ డైరెక్ట్‌లీ లిస్టెడ్ డౌన్, డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద అవుట్‌లైన్ అనమాట. సో, ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్. సో, ఆహ్, వన్స్ మనం ఈ ఏడిటికి ఫస్ట్ మనం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతదంటే, ఇంతకుముందు మనం కోడ్ బేస్డ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేసేవాళ్ళం. వి ఫీల్ దట్. సో, దాని తర్వాత SE24 గ్రాఫికల్ క్రియేషన్ వచ్చిన తర్వాత, గ్లోబల్ క్లాస్ క్రియేషన్ అది వచ్చిన తర్వాత, వి జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్. బట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ అబ్బా! మళ్ళీ కోడ్ బేస్డ్‌కొచ్చామని ఆ ఫీలింగ్ ఉంటది ఇక్కడ. బట్ అదర్‌వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకు కన్వీనియంట్ గానే ఉంటుందనమాట. సో, కానీ క్లాస్ క్రియేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో SE24 నాకైతే చాలా ఇష్టం. కానీ దీనిలో కొన్ని అన్‌అవాయిడబుల్ సిట్యుయేషన్స్ వస్తాయన్నమాట. లైక్ ఆహ్, వర్చువల్ ఎలిమెంట్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. వర్చువల్ ఎలిమెంట్ గాని, లేదు ఆహ్, టేబుల్ ఫంక్షన్ ఆప్షన్స్, వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అవన్నీ మనం ఖచ్చితంగా ఏడీటీలోనే జేయాలి. సో, అవన్నీ క్లాస్ బేస్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్సే, కానీ ఏడీటీలోనే జేయాలి. అండ్ ఆల్సో ర్యాప్‌లో మనం బిహేవియర్స్ ఇంప్లిమెంట్ జేస్తాం. ఆ బిహేవియర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గూడా ఖచ్చితంగా మనం ఎక్లిప్స్‌లోనే జేయాలి. సో, అవన్నీ ఎడిటింగ్ గూడా అలౌ జెయ్యవు. సో, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడికెళ్ళి ఎడిట్ చేద్దామన్నా, సో, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. సో, ఎవ్రీథింగ్ వి హావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఎక్లిప్స్ ఇట్‌సెల్ఫ్. Okay, fine. So this is the outlook of the Eclipse usage of Eclipse. అండ్ ఇక్కడ మీరు వన్ బై వన్ మీరెళ్ళి చూడండి ఒకసారి. సో, యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఇట్ ఈస్ అనేది. సో, మనకు ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఆర్గనైజర్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుందన్నమాట. సో, మనకు దానిలో ఏమేమి ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో, ఇఫ్ వి వాంట్ టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్, ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో మనకు ట్రాన్స్‌పోర్ట్స్ ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్‌పోర్ట్ థట్ ఐ నీడ్ టు చూస్. అలాంటివన్నీ మనకు ఇక్కడ నుంచే వస్తాయన్నమాట. సో, ద ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఆర్గనైజర్ ఇక్కడే ఈ మామూలు ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఐకాన్ ఉంది గదా! సో, థాట్ వన్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ థాట్ వన్, ఇట్ విల్ జస్ట్ స్ట్రెయిట్ అవే టెల్ అస్. ఓకే. దట్స్ గుడ్. సో, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లెయిన్ సీడీఎస్ వ్యూ మనం క్రియేట్ చేద్దాం. సో, లెట్ మీ యాడ్ మై ప్యాకేజ్. సో, ఇక్కడ ఈ లింక్ అనే ఐకాన్ ఉంటదనమాట. లింక్ విత్ ఎడిటర్ అనేది. సో, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఎందుకంటే మీరిక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ ఈ హైరార్కీకెళ్ళి ఓపెన్ చేయలేదు. నేను డైరెక్ట్‌గా ఓపెన్‌కెళ్ళి ఏదో ఒక క్లాస్ ఓపెన్ చేశాను. క్లాసో సంథింగ్ ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకటుంది. అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ సంథింగ్. నేనది ఓపెన్ చేయగానే అది ఏ ప్యాకేజ్‌లో ఉంది, ఎక్కడ ఉంది మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు తీసుకొస్తుందనమాట. ఆ రిప్రజెంటేషన్ అనేది నాకు చూపిస్తుంది. సో, ఇఫ్ ఐ అన్‌సెలెక్ట్ దిస్ వన్ లింక్ విత్ ఎడిటర్ లేదనుకోండి. ఐ కెన్ ఓపెన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఐ కెన్ సీ ఇట్. బట్ ఐ డోంట్ నో వేర్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో, ఇప్పుడు నేను ఈ I_మెటీరియల్ అనేది ఓపెన్ చేశాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ మీ వేర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో, ఇవి కొన్నిసార్లు ఆల్‌మోస్ట్ ఆల్ ద టైమ్స్ మనకివి హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతాయి.
ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ ప్యాకేజ్ యూస్ చేస్తున్నారు దానికి ఏంటి అనేది మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుందనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని లింక్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ట్రేస్ అవుట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ వేర్ అండ్ విచ్ ప్యాకేజ్ యు ఆర్. సో ఎందుకు అంటే ఐ విల్ షో యూ రైట్ నౌ. సో నేను ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో అండ్ ఓపెన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఐ విల్ యాడ్ మై ఫేవరెట్ ప్యాకేజ్ హియర్, ZTH. ఎస్, ఇది నా ప్యాకేజ్. సో ఈ ప్యాకేజ్లో ఏమున్నాయి దీనిలో? సో మీ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ ZTH అనేది నా ప్యాకేజ్, దీనిలో జస్ట్ BSP అప్లికేషన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ సబ్ ప్యాకేజ్లో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ CDSU. సో దీనికి క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, జస్ట్ గో టు న్యూ అండ్ వి జస్ట్ క్రియేట్ ABAP రిపోజిటరీ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ABAP రిపోజిటరీ ఆబ్జెక్ట్లో సో కోర్ డేటా అని టైప్ చేశారంటే ఈ కోర్ డేటా సర్వీసెస్ వస్తాయి. కోర్ డేటా సర్వీసెస్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసేవన్నీ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ CDS కోర్ డేటా సర్వీసెస్, నాట్ CDSUs. కోర్ డేటా సర్వీస్ ఐ మీన్ CDS టైప్స్. సో CDS టైప్స్ ఏంటి అంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్, అనోటేషన్ డెఫినిషన్, బిహేవియర్ డెఫినిషన్, డేటా డెఫినిషన్, మెటాడేటా ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ వేరియంట్. సో ఇక్కడ ఇవి ఇనిషియల్గా మనకు దీస్ ఆర్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా డెఫినిషన్. సో డేటా డెఫినిషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. సో ఈ డేటా డెఫినిషన్ లేకుండా సో నథింగ్ వర్క్స్ అవుట్, నథింగ్ వర్క్స్ వితౌట్ ఏ డేటా డెఫినిషన్. సో ఆ డేటా డెఫినిషన్ అనేది మనం ఎగ్జిస్టింగ్ పిక్ చేస్తున్నామా లేదు క్రియేట్ చేస్తున్నామా అని ఆలోచిస్తే, సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ CDSU మీద మనం ఈ ఆపరేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకోండి, దెన్ మెటాడేటా ఎక్స్టెన్షన్, బిహేవియర్, అనోటేషన్ డెఫినిషన్, యాక్సెస్ కంట్రోల్, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ చూస్. బట్ మన కస్టమ్ CDSU మీద మనం క్రియేట్ చేయాలి, ఇవేమైనా యూస్ చేయాలి అంటే దెన్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఈజ్ డేటా డెఫినిషన్. We have to create a data definition, then we can create on top of our data definition anything, metadata extension or behavior, annotation definition, whatever it is. So now data definition choose చేసుకున్నాను. So data definition, just go ahead. ఈ data definition లో we just give some name. Materials. So I'm just going ahead with this one. So దీనిలో మీకు ఇక్కడ reference object అని ఉంది. So ఈ reference object is nothing but it can be any another CDSU or view or database table, anything. సో ఇక్కడ మీ రెఫరెన్స్ కనుక మీరు ఇచ్చారు అంటే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ అప్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ దట్ వన్ అండ్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ పాపులేట్ ఆన్ టు యువర్ CDSU, whatever that you are creating here. And if you click on next, it will just ask me the transport. I'll choose it. This is the big point. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి CDSU డేటా డెఫినిషన్ టైప్స్. సో డేటా డెఫినిషన్ టైప్స్లో ఇక్కడ చాలా వరకు కొన్ని లేటెస్ట్ ప్రోడక్ట్ వర్షన్స్లో చాలా వరకు కొన్ని అబ్సల్యూట్ కూడా అయిపోయినాయి అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ అబ్సల్యూట్ ఈస్ మీన్స్ extend view, this is obsolete. Define view with parameters, obsolete. Define view with two parent association, this is obsolete. Define view with association, obsolete. View with join, obsolete. Define view, obsolete. So ఈ డిఫైన్ వ్యూ అని ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో అవన్నీ అబ్సల్యూట్ అయినాయి అనమాట. ఓకే, సో వేర్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ డిఫైన్ వ్యూ ఎంటిటీ, ఈ వ్యూ ఎంటిటీ ఈస్ ద న్యూ వన్ that is going to stay forever from now. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది, బట్ దట్స్ ఫైన్. సో we will not be using this define view with join or anything. So we don't use these define views, but for example purpose we will use define view, otherwise we don't use this. కానీ మీరు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రోడక్ట్లో ఓకే దట్ ఈస్ రికమెండెడ్, ద ప్రోడక్ట్లో మాకు అప్రూవల్ ఉంది, సో వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అంటే ఎస్ యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ దిస్. అండ్ ఇది యూజ్ చేశారు అంటే ద ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, ఐ మీన్ ద ABAP ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ ఫర్ Fiori, విచ్ ఈస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ BOPF. సో BOPF హెల్ప్తో ట్రాన్సాక్షనల్ Fiori అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి, సో దెన్ వీ విల్ బి యూజింగ్ డిఫైన్ వ్యూ అప్రోచ్.
సో డిఫైన్ వ్యూ ఆ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ డెవలప్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మనం ఏ అప్రోచ్లో మనం డెవలప్ చేస్తున్నాము అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకున్నామంటే దెన్ వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్ ఈజీలీ. సో బీఓపీఎఫ్ బేస్డ్ ట్రాన్సాక్షనల్ అప్లికేషన్స్ మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాము అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ డిఫైన్ వ్యూ అప్రోచ్. ర్యాప్ బేస్డ్ మనం చూస్ చేసుకున్నాము అంటే దెన్ వీ షుడెంట్ బి యూజింగ్ డిఫైన్ వ్యూ అప్రోచ్, వీ షుడ్ బి యూజింగ్ డిఫైన్ వ్యూ ఎంటిటీ అప్రోచ్. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే డిఫైన్ వ్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్, నాట్ కనెక్టింగ్. డిఫైన్ వ్యూ విల్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడే టెంప్లెట్లో సింటాక్స్ ఉంది చూడండి. సో ఈ సింటాక్స్లో అబాప్ కేటలాగ్ డాట్ ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ నేమ్ అని ఉంది. అదే డిఫైన్ వ్యూ ఎంటిటీలో ఇక్కడ అబాప్ కేటలాగ్ సంబంధించి ఆ వ్యూ నేమ్ కానీ ఏం లేదు ఇక్కడ, రైట్? సో దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. అక్కడ వ్యూ నేమ్ అడగలేదు. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ సమ్ కేటగిరీ, ఎన్హాన్స్మెంట్ కేటగిరీ, దట్స్ ఫైన్. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్? సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ S11 వ్యూ, S11 projection or database view, whatever it is, SQL view. It will create SQL view on ABAP server, and also whatever the defined view here, DDL source name, ఈ నేమ్తో మళ్ళీ హానా డేటాబేస్లో కూడా ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇట్ విల్ జస్ట్ గో టు డేటాబేస్ అండ్ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు అబాప్ లేయర్, అండ్ ఫ్రమ్ అబాప్ లేయర్ ఇట్ విల్ జస్ట్ డిస్ప్లే అస్. సో విచ్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ ఇన్ ద సిస్టమ్స్. సో బ్యాక్ ఎండ్లో క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి, సో ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ అనమాట. But what define view does, this is completely on HANA database. So there is no dependency on ABAP layer. So whenever you use this syntax and create objects, they are not going to create anything on ABAP layer. So they are straight away created on HANA database. So when you access those views, the data will be transported or transferred directly from HANA database to your application. So there will be no medium halt in anywhere on the web server anamata. So that is the difference between define view and define view entity. Okay, so now if we use the define view entity, I'm using define view entity. So whenever మనం నెక్స్ట్ మన ఎగ్జాంపుల్స్ లో కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము, what if we are choosing something with the define view entity ఉన్న పేరు మనం తీసుకున్నాము అంటే then you should be easily capable of getting that. Okay, so this is there will be no presence of this object in ABAP layer. So this is directly created and accessed from HANA database. అది మన అండర్స్టాండింగ్. మనం చూస్ చేసుకున్నప్పుడు స్ట్రైట్ అవే మనకు మైండ్ లోకి రావాల్సింది అనమాట. సో నౌ ఐఎమ్ చూసింగ్ డిఫైన్ వ్యూ ఎంటిటీ. నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫినిషింగ్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకు ఈ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తాం. సో ఐల్ జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్. సో నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది మనం ఇచ్చిన నేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది, అండ్ యాజ్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ అనేది దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ అనమాట. సో బేసిక్ టెంప్లెట్ సింటాక్స్. ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ కీప్ ఆన్ ఎక్స్టెండింగ్ అకార్డింగ్ టు ద సిడిఎస్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ సింటాక్స్ ప్రిన్సిపల్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్. సో సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ అనేది నేను మారా యూజ్ చేస్తాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారా. సో ఈ మారాలో నాకు మెటీరియల్ ఇవన్నీ చాలా వస్తాయి. సో ఇక్కడ కూడా ప్రింటర్ పనిచేస్తుంది. సో మీరు డైరెక్ట్గా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మీరు ఫార్మాట్ సోర్స్ కోడ్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. సోర్స్ కోడ్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో కమెంట్ చేయాలన్నా టోగల్ కమెంట్, యాడ్ కమెంట్, రిమూవ్ కమెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో వాటి రిలవెంట్ షార్ట్ కట్స్ కూడా ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఫార్మాటింగ్ ప్రతి ప్రింటర్కి షిఫ్ట్ F1 లైక్ ఎస్ఎఫ్ GUIలో ఉన్నట్టే ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ నౌ టోగల్ కమెంట్, యాడ్ కమెంట్ ఇవి. ఓకే, అండ్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇక్కడ కంట్రోల్ స్పేస్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను డేటా సోర్స్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. ఈ డేటా సోర్స్ నేమ్ ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చి నేను కంట్రోల్ స్పేస్ అని ఇచ్చాను. సో ఈ కంట్రోల్ స్పేస్ ఇవ్వగానే నాకు ఇట్ డిస్ప్లే ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ Mara table. So if you want all of them, you can choose all of them, or if you want any specific field, you can choose that specific field. And also MAT and go to control space kotna, it will work. So whatever all the fields available in that particular data source, all the list of fields will be displayed in the place anamata. So we can straight away select them. సో దీనికి కీ ఫీల్డ్ అనేది మనం కీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే,
సో మనం బేసిక్గా మీరు గమనిస్తే మనం డేటాబేస్ టేబుల్స్కి మాత్రమే కీ ఫీల్డ్స్ స్పెసిఫై చేసి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ హియర్ ద సీరియస్ యూస్ వీ డోంట్ they are not database tables, though they are views. We just specify the key fields for them to for I mean for the further consumer flexibility. So consumer, whoever it is, ABAP program కావచ్చు, ఏదైనా whatever it is, so when they are sending data, so they will be just identified by these keys. So ఇక్కడ మనం fields will choose them by comma separated. Okay, so here something like this, I have just written only two fields on this CDSU. So I'm just activating it. It is activated. So if I execute this one, we see whatever it is, the material and its respective material group. So this layout we have already discussed about this. So what this layout is. Okay, and so ikkada okay fine, ఇప్పుడు నాకు create చేశాను, CDSU create చేశాను. Now we try to understand little bit about what has been populated here. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫైన్ వ్యూ అని ఒక సింటాక్స్ వచ్చింది. దాని పైన కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ దట్ ఐ వాజ్ రెఫరింగ్ యాజ్ అనోటేషన్స్. సో ఈ అనోటేషన్స్ వెరీ మచ్ స్పెసిఫిక్ టు CDSUs. మనము XML అనోటేషన్స్ కొన్ని చూసాం. దే ఆర్ స్పెసిఫిక్ టు UI. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనోటేషన్స్ అనేది కూడా మనకు అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో UI లెవెల్‌లో ఓకే. సో UIలో కూడా మనం మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా చేయాలంటే వీ కెన్ అచీవ్ త్రూ అనోటేషన్స్. దోస్ అనోటేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అండ్ ఫర్ CDSUs, ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ సమ్ CDSUs, సారీ, ఆ CDSUs కూడా ఈ అనోటేషన్స్‌ని బేస్ చేసుకొని కొన్నిసార్లు కంట్రోల్ చేస్తాం అనమాట. డేటా కంట్రోల్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ABAP catalog డాట్ వ్యూ ఎన్హాన్స్మెంట్ కేటగిరీ ఇక్కడ నన్ అని ఉంది. So wherever you see hash key here, so that means there are constant and list of values available there. సో ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఓకే ఇక్కడ నన్ను అని ఉంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో సంథింగ్ మోర్ అబౌట్ ఇట్, సో రేపు మీరు ఎక్కడో బ్లాగ్ సంథింగ్ హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ ఏదో చదువుతున్నారు, అక్కడ ఇలాంటి కీ వచ్చింది. ఆ కీని ఓకే, సో what more keys are available if you are not achieving something you wanted, so you wanted to try something different, so by changing this one of the key, అక్కడ ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయంటే అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్గా కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టారు అంటే ఆ ఉన్న కీవర్డ్ని తీసేసి హ్యాష్ కొట్టి కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టారు అంటే యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే సీ వాట్ ఈస్ పాసిబుల్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ వ్యూ ఎన్హాన్స్మెంట్ కేటగిరీ బేసిక్గా ఓకే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి నన్. అండ్ ఇక్కడ యూనియన్, ప్రొజెక్షన్ లిస్ట్, గ్రూప్ బై ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి బేసిక్గా ABAP కేటలాగ్ స్టాండర్డ్ వ్యూస్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కొన్నిసార్లు మనం స్టాండర్డ్ వ్యూస్ని మనం ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాల్సి రావచ్చు, ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి రావచ్చు. ఆ ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ స్పెసిఫికేషన్ అనేది లేకపోతే మనం దానిపైన గ్రూప్ బై కానీ అలాంటివి ఏమన్నా రాయాలనుకున్నాం అనుకోండి, యూనియన్ కానీ గ్రూప్ బై కానీ అలా రాయాలనుకున్నప్పుడు దే డోంట్ సపోర్ట్. సో ఈ అనోటేషన్ వాళ్ళు intentionally restricted those views not to enhance those views అనమాట. సో అప్పుడు ఈ కేటగిరీని మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అనోటేషన్, సో ఇలాగే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ క్యాపబిలిటీస్ అనమాట, ఓన్ ఫంక్షనాలిటీస్, టెక్నికాలిటీస్ built behind this. Okay, and the access control is something very much important, and here ikkada by default it is check. ఇప్పుడు ఈ authorization check
సో ఈ ఆథరైజేషన్ చెక్ ఓకే. ఈ సీడీఎస్ వ్యూని ఎవరైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా? ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చా? దట్ మీన్స్ అది కూడా మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చనమాట. సో ఇక్కడ చెక్ అని ఉంది. ఈ చెక్ అంటే యెస్. సో ఐ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దిస్ ఫర్ ఫ్యూ పీపుల్. సో దీనికి ఎక్స్‌ట్రా స్టెప్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాల్సొస్తది. మనం కోర్ డేటా సర్వీసెస్‌గా టైప్స్‌లో మనం చూస్తే యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని ఒకటొచ్చింది ఫస్ట్. డేటా డెఫినిషన్‌తో పాటు యాక్సెస్ కంట్రోల్ కూడా వచ్చింది. సో దీనికి ఆ యాక్సెస్ కంట్రోల్ వ్యూని అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని అటాచ్ చేసి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ దట్ వి నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సీడీఎస్యూ అనేది మనం అక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం. సో దే ఆల్ ద థింగ్స్ వి విల్ బి నోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఇక్కడ what we need to understand is, so ikkada okay, these annotations are not kept for just like that. So they have their own importance, and they have their own technicalities, capabilities or restrictions implemented onto this CDSU అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అని ఒకటి వచ్చింది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో ఉన్నాయి చూడండి. యాక్సెస్ కంట్రోల్ కేటగిరీ annotations, end user text annotations, metadata annotations అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనోటేషన్స్. సో మనం ఏదైనా మనం చూస్తున్నాము అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ మనం రీడ్ చేస్తున్నాము అంటే సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అనోటేషన్ ఇట్ ఈస్ అనేది మనం తెలుసుకోగలగాలన్నమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ సర్వీస్ క్వాలిటీ, సైజ్ కేటగిరీ, ఇక్కడ డేటా క్లాస్, మిక్స్డ్, మాస్టర్ డేటా అండ్ ట్రాన్సాక్షనల్. ఇక్కడ మనకి ఇంకేమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయి అంటే ఇది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ దిస్ డేటా బిలాంగ్స్ టు. సో మనం టేబుల్ క్లాస్ స్పెసిఫై చేసినట్టు డిక్షనరీలో ఇక్కడ కూడా సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిడిఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ లేదు HANA database infrastructure కానీ they will act accordingly. So in case if it is listed as a small and master data category, it may use some buffering capabilities as well. We don't know. Okay, so that is what something we should be understanding and doing accordingly anamata. So now I'll just say mixed master. I'll say master data for this one. దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు డిఫైన్ వ్యూ ఇది మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ వ్యూ నేమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డేటా సోర్స్. అండ్ ఈ డేటా సోర్స్ లో what can be used. So it can be any database table or CDSU or table function, anything. All these objects can be used as data source అన్నమాట. అండ్ ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ వచ్చినాయి. సో ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్, వాట్ ఆర్ దీస్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రెఫర్డ్ యాజ్ అన్ ఎంటిటీ అన్నమాట. సో ఒక ఎంటిటీ. సో ఈ ఎంటిటీలో మనకు దీన్నే ఎంటిటీ అంటారు, లేదంటే ఎలిమెంట్ అని కూడా రెఫర్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈ పైన ఈ టాప్ ప్లేస్ ఉంది కదా, దీన్నంతా వ్యూ అనోటేషన్స్ అని మనం రెఫర్ చేయొచ్చు. అలాగే ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ పార్ట్ ఉంది చూసారా, దీన్ని మనం ఎలిమెంట్ అని కానీ ఎంటిటీ అని కానీ రెఫరెన్స్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రెఫరెన్స్ మనకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే వెనెవర్ వి లుక్ అట్ ద డాక్యుమెంట్, ద అనోటేషన్స్ డాక్యుమెంటేషన్ మనం చూసినప్పుడు ABAP CDS annotations ఈ హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ కి మనం వెళ్ళినప్పుడు మనకు అక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనోటేషన్స్ మనకు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే ABAP కేటలాగ్ అనోటేషన్స్, యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనోటేషన్స్, ఇప్పుడు మనం అక్కడ చూసినవే. సో వాట్ దేర్ క్యాపబిలిటీస్ ఆర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ABAP అనలిటిక్స్ అండ్ VDM అనోటేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ VDM అనోటేషన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్ డాక్యుమెంటేషన్ స్కోప్ అని స్పెసిఫై చేసి ఉంటాడు అనమాట. ఈ స్కోప్ లో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే వ్యూ అని ఉంది. ఈ టేబుల్ ఫంక్షన్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ CDSU, but it will be connected to HANA database. AMDP అంటాం కదా, ఆ AMDPs మనం దీంట్లో యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ వ్యూ స్కోప్ లో వ్యూ అని స్పెసిఫై చేశారు. ఈ వ్యూ అంటే ఈ VDM టైప్, ఇది అనోటేషన్. ఈ అనోటేషన్ ని మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి మన వ్యూలో మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అనోటేషన్ ఉంది, ఫైన్. మనం ఎక్కడ రాయాలని తెలియాలి కదా. సో దీన్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, వేర్ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్.
where do I need to place it? సో దానికోసమే ఈ స్కోప్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట. స్కోప్ ఈస్ వ్యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వ్యూ. దట్ మీన్స్ it is definitely not coming into this area and it is going in this area. So all the annotations are specified with underscore video at the rate. And medium type, view type, మనం అక్కడ కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టామంటే మనకు దాన్ని డైరెక్ట్గా మనకు కోలన్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ కంట్రోల్ స్పేస్, వీడియం వ్యూ టైప్. ఈ వ్యూ టైప్స్ కూడా మనం వీడియం టైప్స్ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం అనమాట. సో ఐల్ సే దిస్ యాజ్ బేసిక్ వ్యూ. సో ఇప్పుడు అదే మనం కిందికి వచ్చామనుకోండి, ఈ వీడియం టైప్స్ ఆర్ ఆల్ వ్యూ లెవెల్. అండ్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ చూస్ అనదర్ annotations, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ UI annotations, I'll select UI annotations. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ let me choose any one of the no, this is metadata extension, search annotations. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెర్చ్ annotations, సెర్చ్ డాట్ సెర్చబుల్, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, దీని స్కోప్ ఎక్కడ ఉంది? వ్యూ ఉంది. సో ఇప్పుడు సెర్చ్ డాట్ సెర్చబుల్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి, @search డాట్ సెర్చబుల్. ఆల్రెడీ మనకు సజెషన్ వచ్చేసింది. సో ఇది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ట్రూ ఉంది అండ్ ఫాల్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ దెన్ డిఫాల్ట్ సెర్చ్ ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా, దీనికి ఎలిమెంట్ అనేది చూసారా? సో ఎలిమెంట్ కొన్ని డాక్యుమెంటేషన్స్లో ఎంటిటీ అని కూడా రెఫర్ చేస్తారనమాట. సో ఈ ఎలిమెంట్, ఓకే, సో దిస్ annotation, specific annotation, I can't put that anywhere on the view. It has to go on the element. ఆ ఎలిమెంట్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్లో ఎక్కడ వెళ్తుంది అనేది ఇంకో పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను పైన సెర్చ్ ఎలిమెంట్, డిఫాల్ట్ సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ట్రూ అని రాశాను కదా, నేను ఏ ఫీల్డ్ పైన అయితే నేను రాస్తానో that annotation is applicable for that field only. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలంటే నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ హ్యావ్ టు రిపీట్ దీస్ annotations for each and every field that I wanted that effect to be applied. సో ఇప్పుడు నేను మెటీరియల్ నంబర్ డిఫాల్ట్ సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ట్రూ అని పెట్టాను, అండ్ సెర్చ్ డాట్ డిఫాల్ట్ సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ట్రూ అని మళ్ళీ MATKL పెట్టాను. సో దట్ మీన్స్ మీకు ఆ ఫీల్డ్ ముందు వరకు యూ కెన్ రైట్ n number of annotations here, all the applicable annotations. There is no restriction. You can write all the annotations, but that is applicable only onto this field. If you want same annotations to be applied for all the fields, then you have to repeat all those annotations onto all the list of fields that you wanted. సో ఆ రెఫరెన్స్ కి ఈ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో రాయాలి మనం అనేది ఇది మన డిఫరెన్సియేషన్ అనమాట. అండ్ దీని తర్వాత ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ తర్వాత, ఓకే, వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ వేర్ కండిషన్స్. సో ఇక్కడ వేర్ క్లాస్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట. ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ వేర్ అండ్ గ్రూప్ బై వేర్ ఇక్కడ వెళ్తాయి. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ ఆర్డర్ బై అనేది CDS యూస్లో అవైలబుల్ లేదు. సో ఈ ఆర్డర్ బై అనేది మనం కన్జ్యూమర్ నుంచే మనం డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఫియర్ అప్లికేషన్ కనుక అయితే మన ఫియర్ అప్లికేషన్ నుంచి సార్ట్ బై అనేది మనం రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు, సార్ట్ బై అనేది మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ ఒక శాంపుల్ CDS. దీంట్లో మనకు ఇంకా ఫర్దర్గా చాలా వస్తాయి అన్నమాట. మనకు అసోసియేషన్స్ అని, జాయింట్స్, లెఫ్ట్ జాయింట్స్, అవుటర్ జాయింట్స్, అండ్ ఆల్సో ద టైప్స్ ఆఫ్ CDS. ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఈ వీడియం టైప్ బేసిక్ చూసాం. ఇంకా వాట్ ఇట్ ఈస్ ద కంపోజిట్, ట్రాన్సాక్షనల్, కన్జంప్షన్, వాట్ దే ఆర్, అండ్ ఆల్సో ద నేమింగ్ స్టాండర్డ్స్. మనం ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి దాన్ని, హౌ టు see how to look for the standard CDS use, and how to understand the standard CDS use, and by which name we need to search for the standard CDS use, and etc.